This is a very unusual film in many ways, and I'm sure everybody has lots and lots of questions. I know I have, and we don't have much time, but let's start with a very straightforward. What was the idea for this film, and what was your aim or your purpose in wanting to make this film? Я думаю, что задача у искусства вообще — это создавать некий мир внутри произведения. И главная задача для меня была это создать некий мир, живущий по своим законам внутри, собственно, фильма. Well, I think that the art has a purpose or a task to create a separate world within. My purpose was to create a separate world within the film. And that world was the village, Karatas, where there's this plague and somebody comes to try and reform it, and there is a resistance to that. Could you tell us about this world that you created? How did it come about? Because it's not exactly a realistic world. It's slightly timeless. It's you talk about it. Про этот мир вот в этой деревне. Этот мир необычный, он как бы не в конкретной ситуации во времени. В общем, как бы такой фантастический мир. Немножко про это. Да, я думаю, что когда-то я увидел заброшенный завод, и это было огромное здание советского времени, абсолютно заброшенное. И одновременно я видел там мусор, бутылки Кока-Колы, какие-то обертки от шоколадок, и проходил пастух с овцами. То есть я увидел одновременно 3 пласта времени, 3 эпохи, которые странным образом взаимодополняют друг друга. 3 эпохи, которые были в нашем регионе. И я подумал, что аул Каратас, абсолютно вымышленное место, может быть именно вот этим вот магическим местом. Once I found myself in the territory of abandoned previous Soviet factory, and it was a monumental building, and I saw garbage and some bottles of Coca-Cola and chocolate pieces of chocolate paper. And I also saw the shepherd passing by with a flock of sheep. And I came up with the idea that this is in one place. You have 3 different periods in time and history. And that's where the idea came to create a place, Karatas, which a completely made-up place, which eventually ended up being a part of the film. Mm. And the idea for the story came from where? Сама идея вот этой истории, где она появилась? Она навеяна, скорее всего, действительностью, тем, что в принципе происходит, и, конечно, навеяна тем, что я, может быть, анализирую, может быть, чувствую через сугубо свое субъективное восприятие. Но Каратас — это такое волшебное место, где я могу, как на неком полигоне, осуществлять свои какие-то идеи, осуществлять свои художественные приемы. Well, it is the expression how I understand and see the reality, and Karatas is a magical place where I can express and say whatever I want and how I feel. But the idea of the story of the new person coming to the village and trying to change it, where did that idea come from? Идея та, что человек со стороны приезжает в деревню и пытается что-то изменить. Откуда эта идея появилась?
Ну, вообще существует такой, может быть, и не жанр, но существует некий штамп в искусстве, когда система подавляет маленького человека. There is a tendency in the art where there is when the system can oppress person or personality. И я подумал, было бы интересным препарировать этот штамп и показать ситуацию наоборот. Что будет, если человек, представитель власти, попытается поменять систему или общество, и что из этого выйдет? And I wanted to show the opposite. What happens when the authority or representative authority tries to change the order, usual order? What happens then? То есть фильм «Каратас», наверное, это размышление на тему, что некоторые проблемы вроде коррупции и кланственности, они, может быть, берутся не из системы, может быть, они берутся из ментальности. And maybe it's some kind of examination. Where does the problem of corruption and dictatorship come from? Maybe it's not from the system. Maybe it's from the person, separate person. It's a film that's quite extraordinary in terms of its style, because when I watched this film, I was reminded of certain sorts of theatre, I was reminded of painting, I was reminded of silent expressionist films like Nosferatu, or indeed the sound film Vampire by Carl Dreyer. And then there's all the sort of stuff which seems to be mythical or ritualistic or from folklore. Where did all this stuff come from? Это очень необычный фильм. Откуда, почему такая именно форма? Ну, я считаю, что как бы кинематографисты не относились к театру и к литературе предвзято, но я считаю, что театр и литература имеют преимущество над кинематографом. Well, I think that theater and literature has advantage comparison with the film. Потому что если в театре возможен договор со зрителем, возможно показать декорацию, на которой изображен знак гор, к примеру, и зритель уже поверит в это, то в кинематографе нужны только настоящие горы, и никакой условности зритель не терпит. Because in case in the theater, you can always suggest, for instance, how the mountain look like. You don't have to show the real mountain. You won't be able to do it with a film. You need to show the mountains if you want the audience to understand what you're talking about. Поэтому образы все привнесены именно этой самой попыткой создать договор со зрителем, между автором и зрителем. И фильм «Каратас» — это и есть договор со зрителем, где есть условности, где есть внутренние какие-то правила и символы. So my film I was trying to make an agreement beforehand with the audience, telling that all those characters are not direct characters. Вот, и поэтому я считаю, что образы, стиль фильма — это прежде всего это философия Каратаса, это поиски языка. And that's the whole philosophy of this village, Karatas. And in my case, it was the way of finding the language to express its philosophy. But it's very dreamlike. It's like a fable, but also a bit like a nightmare. Очень похоже как бы на сон, даже как бы на кошмарный сон.
And there are moments that are reminiscent of the Bible. There are moments that are reminiscent to me of pagan folklore. I mean, did you go to lots of different sort of, how did you select them for the film? Как вы выбирали вот метод выражения, потому что, кажется, очень много и фольклора, элементов фольклора, и религии, и как вот вы выбирали все эти методы? Я думаю, что я не очень доверяю книжному фольклору, то, что написано в книгах. Я не очень доверяю учебникам по тому, какие были традиции, допустим, у нашего народа или у иного народа. I don't trust too much written folklore and all those books about the folklore. Я доверяю какому-то мироощущению, может быть, детству, может быть, рассказам матери, которые я слышал в детстве, может быть, каким-то обманчивым впечатлением из далекого детства. И я считаю, что кинематограф должен быть предельно субъективным, и поэтому мне сложно сказать, что именно, какой архетип взят из какой культуры. В этом смысле я больше доверяю некой какой-то, я бы даже сказал, антропофагии. Был такой манифест у мексиканцев о том, что культура — это людоедство, что одна культура пожирает другую, и таким образом рождается новая культура. Поэтому я считаю, что в искусстве все должно быть самопоедающим. Well, I'd rather I'm more trustful to the oral folklore stories and to the stories that I've heard from my mother or my grandmother. But it's also I let go my senses and imagination and use the different cultures from different parts of the world. Like, for instance, in Mexico, you have Anthropophagia. Manifest. The manifesto, which says that one culture is being destroyed by the other culture. So yeah, there are elements of it came from all over. From all over. Yeah. I wonder how you managed to make this film, because it's very very different to mainstream films. You're a member of a group, I believe, of filmmakers called Partisan. Could you talk about that a little bit? Как вы вообще снимали этот фильм? Как, в практическом смысле этого слова. Вам известно, это имеет какое-то отношение к группе партизанов? Вам знакомо это движение или группа? Да, это имеет самое непосредственное отношение к партизанскому движению, которое было создано в Казахстане, аналогично, наверное, движению рассерженных, которое было в Англии. It has a direct influence because this film was made within this partisan group, which was a kind of a copy of a movement in the early 60s in England, angry young men. Right. Основные задачи нашего движения, этих молодых энтузиастов, поменять индустрию в стране. And the main purpose of this group of young people who are in it to change the situation in the country. Потому что сейчас превалируют картины про Назарбаева, про великое прошлое, то есть картины полные лжи, не отражающие никакой правды.
Because the films that are now made in Kazakhstan are mostly either about the president, Nazarbayev, or about historical past, and that has nothing to do with the contemporary life in the country. И партизанское движение, партизанское кино — это фильмы, созданные практически без бюджетов, но снимающие о том, что происходит в нашем обществе. And the films made by partisan, the film directors that are in this partisan movement, they are made basically with minimum budget, but they truly show the events in the country and what's going on now. Это, можно сказать, искусственная попытка повторить казахскую новую волну, но я уверен, что в любом случае это глоток свежего воздуха. Maybe it's an artificial try to recreate the movement of Kazakh New Wave that used to be in the 90s, I suppose, в 90-х годах. Новая волна, in the 90s. And anyway, it's a little grasp of fresh air. And will this film be seen in your country? Увидит ли этот фильм в вашей стране? Это хороший вопрос, потому что ответ на него, ну, наверное, покажет время. It's a good question, but the answer, the time will only will give you the answer. You say that you and the other members of the partisan group want to make films about the contemporary situation, and yet you've made a film which feels like, not like today, it feels like a mix of different eras, and it is like a fable. Is it necessary for you to use that form to speak about the present? Вы говорили, что члены вот партизанского движения, они хотят про как бы жизнь, настоящую жизнь показать, хотя вы сами выбрали такой необычный образ, как бы непосредственно показывать его через какую-то как сказку. Почему вы выбрали этот метод? На мой взгляд, в нашей стране при всех реформах, при всем техническом прогрессе все равно существует некое феодальное восприятие мира. I think that in my country, despite of all the reforms and technical achievements, there's still very strong feudalistic way of looking at life. Поэтому приметы времени намеренно стерты. Я считаю, что все эти три эпохи, они никуда не исчезали. Все эти три эпохи существуют и сейчас, и образуют некий такой магический симбиоз. And so there is no distinct difference in between the periods in history, and I think they coexist still, all three of them together. Может быть, это присуще не только нашему обществу, может быть, такие проблемы есть у всех, но я живу в этом обществе, и мои задачи исследовать именно это общество. And I don't know if it could be applied to other societies, but I live in this society, and I know that in it, that's how it is now. Okay, does anybody out there have questions? I'm sure some of you must be curious about. We have a mic there. If you could come over and. Anybody have any questions? Hello. Does it work? Yeah. You said the other films that are being made in your country are about your president. What kind of films are they? Вы говорили, что фильмы, которые делаются в вашей стране, сейчас практически только о президенте. Какие это фильмы про него? Ну, есть такая франшиза про президента. Она очень популярна, хотя практически никто ее не видел.
It's a kind of a franchise about the president, and they say it's very popular, although hardly anyone saw it. И практически весь бюджет главной студии уходит на эту картину. And basically all the budget that is given to the film industry is used to make film about the president. So, but is it like fiction or is it what is it? Fiction. Yeah. Propaganda. Okay. Is it? Я не знаю, как наши киноведы с удовольствием, наверное, определяют этот жанр, но я бы его определил как фантастический боевик. I don't know how the critics in my country, what kind of genre they think it is, but I would say it's a fantastic blockbuster. Okay, thank you. Thank you. Anybody else have any questions? I just wanted to ask if there's nobody else. The music in this film I found very interesting. Can you talk a little bit about that? Про музыку, которая использовалась в этом фильме, что-нибудь расскажите, ему очень интересно показалось. Это очень самобытная группа в Казахстане. Они занимаются музыкой, можно сказать, исследующей философию шаманизма. It's a band in Kazakhstan who has a very unusual band. Their music is a kind of exploration of shaman philosophy. Называется она UDHA. Well, the name has been just mentioned, UDHA. И когда я услышал их музыку, они абсолютно на безвозмездной основе согласились на то, чтобы я использовал их в своем фильме. And when I heard their music and was interested in it, and I approached them, and they agreed without being paid to make a music to this film. И это очень помогло нам, как партизанским кинематографистам. And it was a huge support and help for us as a partisan filmmakers. Yeah, and it really suits the strange, dreamlike atmosphere and timeless sense of the film. Да, потому что эта музыка, она удивительно кинематографична, и она удивительно отражает самобытность того мира, который я хотел создать. Well, it's first of all suits very well for the cinematography, but also expresses very well the sphere that I wanted to show in my film. Okay, well, we have run out of time, but would you please all thank Adilkhan Yerzhanov, and congratulations for the film. Thank you. Thank you.